Yes, I'm glad to be speaking to you on this first day of August, my month of birth. Happy birthday to me in advance. Yes, thank you so much for joining the show. It's a bit cold outside, so ttaka, anything can happen today in terms of weather. Tukwanirizanyo, I hope your weekend was good. Mine was a little bit bad because I had a terrible cold. I hope it doesn't affect me during the show. But first, happy birthday, my darling friend Naseje Damali. Thank you for standing in when life was falling apart and holding my hand through the dark times of this year. May God grant you success in everything you do. We love you. Greetings from Rebecca and Betty. Enjoy your new journey. Yes, happy birthday to you, Damali Naseje. Naffe tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Let me see Andeli Arts here. Okay. Yes, I really thank God for bringing me this far. I wouldn't reach this day of my birthday without God. I thank Him for a number of meaningful people who I have met in person and those I have met on social media. Thank you. I can't thank you enough, guys, most especially my mom and my mentor, Henry, for contributing towards my hard work. Thank you. May God bless you abundantly. Andeli Arts there. Happy birthday also from myself and your friends and family. Kwanirizanyo webale okutweyungako tulina omusoma in studio. She's a professional journalist. She's a proud wife and mom, and she's here to share her story of how she ended up leaving Uganda to go make a life somewhere else. Nze Farida, MWASUZE MUTYA. Okay, Anne is here, yes, to share her story. She's originally from Yokunsalongo, Kenya, near Busia, Chifuba Chita Bugwe. Mwana yakula mu mbeera nga teyeyagaza. Naye Mukama n'amugulira w'ekkubo n'ava e Uganda ng'amaze okusoma akozeeko na katono n'afuna eyamutwala kati awangaalira Norway, mutuuze we Norway akuba Olungereza. Luba Luzungu ayogera Oluzungu naye n'Oluganda alumanyi wadde nga si Muganda. Mukyala musami tukwaniriza Anne. Nayanziza oli otya? Mpulira nkankana nga lwaki? Anti mbadde ndudde okubeerako ku TV. Wakomati myaka nga 3 emyaka ndooza nga 4 myaka ginabanga giweze. Giweze. Okay, how is Norway? How long have you been here? I have been here now for 5 weeks, almost 6 weeks. So I'll be going home in 4 days. 4 days. So tuli bamukisa okukwata ne. Nange ndi wamukisa okutuukako wano kubanga kyensuubira nti bangi abagala okutuukawo naye nga tekisoboka. For 5 weeks ng'oli muno ndowooza difference ogiraba mu bintu ebyenjawulo? Difference njiraba, border zinzunza ku luguudo eri teziriiyo. Zikuzunza ng'ozitambuza oba nga zisala emmotoka yo? Emmotoka yange eri Norway. Nina ozitambuza unfortunately kubanga kirabika wano ezanguya ebintu. So sometimes ngikozesa ate ne bw'oba togituddeeko ng'ogezaako okusala oluguudo yekuzoganya. Nali ntambula ne mutabani wange nga tugenda kusala oluguudo awo ekisaasi we tubeera bwe yali yakajja nabeerawo weeks 3 omwami n'abaana ne bajja. Mutabani wange n'angamba every time buli lwe ngenda ku luguudo kibeera nga firimu, adrenaline rush ebeera y'amaanyi nga tugezaako okusala oluguudo. Alina emyaka 13. Asala ekkubo ly'e Kampala. Munnanga nti maama we Mubanda kati naye alina obbiiga. Oli Mubanda wa Kabaka? Ni Mubanda. Okay, so is it the first time you're coming back again? No, I have been coming back almost every year since I got married, except the years when I was pregnant. Awo nga nsooka n'enzaala omwana n'aweza emyaka 7 ne ndyoka nzija okukyala. Tegeeza omutima gwe kagukuluma. Gwe yagukulumereza? Munnanga nti eno ye wali roots. Eno ye wali roots. All that I have came from here. Bale ngambe engeri gye wabonaabona ennyo Uganda ewannyo waawo. Ate kati ebintu ebyokubonaabona ebyo byate bye bikufuula kikyoli.
So actually nze ndi musanyufu nti no nayita mu mbeera gye nayitamu kuba nze nsuubira naali badde muntu mulala nnyo singa ekuleetera okukkiriza n'okuacceptinga ky'oli kati okukkiriza okuacceptinga naye n'okubeera nga nsobola okuyamba abalala embeera bw'ogiyitamu ekuyamba okutegeera embeera y'abalala so ate nga obulamu bwange kati ndi journalist ndi musomesa ndi mentor ebintu ebyo byonna bw'obanga wayita mu mbeera enzibu bikuyamba okuyamba abantu so I'm very grateful. Wow. Mwali babazaala 12 batuzaala 12 mwena semamu munange twalina nalongo salongo omukyala he managed to keep omukyala omu nalongo natuzaala abaana 12 and I'm lucky number 12. Oli kiza bodda ku balongo nzira ku balongo ate nze naggalawo n'abaana. You are lucky. Fight so kusibirayo funa abalongo. Buba buweza. Oluganda nga luyitiridde nti kati bw'oyingira bwezaawo. Samya n'atandika okubula. So mwena 12 weemuli mukyali. Nedda ffenna tetuliiwo. Omukulu gwe basookera ddala okuzaala yafa oyo saamulabako ne mukulu wange omulala n'afa n'omulala n'afa. So right now ntoza tuli 9. Abalongo gye bali? Omulongo omuwaali omu yabuuka nga saamulabako. Oh dear. Kale, so how was it growing up abaana mwena 12? What were your parents doing? Anti kakati engeri gye nze nasembayo okuzaalibwa n'olwekyo bintu bingi bye simanyi nagenda okuzaalibwa nga abantu ba moving on anti my siblings kati bwe bambuulira nti no taata waffe yali bwati ne bwati sibimanyi kuba banyumiza bangamba taata wange yali akola mu poliisi naye n'akolako mu gombola biki bwe yalinako n'emmotoka. I never experienced that. Apparently twaliko abagagga nze saabimanyi ebyo byonna kuba nagenda okuyingirawo nga bwavu bwe buliwo. Wajja naki? Simanyi. Abalongo tebaleeta mikisa? Abalongo baleeta emikisa in the sense that right now ffenna twakula ffenna twasoma tuli bulungi, so in that sense abalongo baleeta emikisa. Temwali bubi mwasoma n'okusoma? Munange twasoma nti nalongo maama waffe mukama amuwe ekiwummula eky'omulembe. Bambi yawummula? Yawummula about 5 years ago. Nalongo yawummula. Salongo yasooka okuwummula naye nalongo yasembayo okuwummula naye yalwana nnyo munene tusoma ffenna ne tusoma. Nalongo yali mukambwe nnyo kuba ye yakoma mu pitu. Kuba mu pitu ne bamugamba mwana omuwala atakola ki? Tasoma mu mirembe egyo ne bamufumbiza nga alina emyaka 14 n'atandika okuzaala abaana paka kunze kwe yakoma. Kati yayagalanga nnyo okusoma naye teyafuna chance eyo. Kati bwe yazaala ababi n'agamba mujja kusoma. Mwagala temwagala kuba mukulu wange omu yatandika okuzannyaza nnyo bamuyita Jackson. Yatandika okuzannya tagenda kusoma. Nalongo manyi kyakola? Nalongo yayogera ne prison warder eyo gye twali tubeereka ngulumira. Mwali mbeera mu prison? Kati yali alina agwamanyi mu prison mu kitundu kye twali tubeeramu bakiyita kangulumira. Nagenda n'ayogera naye. Kangulumira nga kiri waffe Masaka? Kiri mu Bugerere eno mukono naye kiyinza okuba nti kangulumira bifo bingi. Kati Nalongo mune Jackson bwe yali aganye okusoma n'agenda n'agamba aba prison ne bamusiba n'asulayo ennaku 2. Manya emyaka gy'alina? Ndoza gyalinga 9-10. Ne bamusibira ddala teyatereera. N'atereera n'atandika okusoma. That's how serious she was about school. Yagamba bannaye okusoma kwe bannyima mmwe mugenda kusoma. Yamalayo bbanga ki Jackson? Jackson yasoma n'amalayo ngamba mukomera. Ayamala ennaku 2 zokka n'atereera. Anti bamaama okuba okola ki? Owumba owuwo. So nga bwali maama nga tasobola mulekayo kubeerayo bbanga ddene just tumukangamu. N'amala ennaku 2 n'akomayo waka n'atereera n'asoma. Kati leero headmaster. Mulamba. Gwe wagenda? Ebweru. Mu baana ba maama wange nze nzekka yagenda naye mu bazzukulu bangi abagenda the next generation naye nze nzekka yawaba munange. Ogamba okoze omulimu ogw'okutwala
sinze sabatwala buli omu yanoonya kkubo lye naye wabagulirawo ekkubo kirinzika okuba nti nno ekyantuukako yali inspiration abalala nabo ne bakola ki ne bagenda maama ataasoma kugenda wala kitegeeza n'ebyokukola byali byakukakaalukana kutetenkanya yali akola bikyo bawere Naalongo buli ekyali kisoboka okukolebwa yakikola naye omulimu gwali ogusinga obunene gwali gwa kutaba kwete okutaba kwete oyo omumanyi kwete omumanyi guno mwenge bigere mwenge bigere nagwo mwenge bigere ye tonto kati kwete ye bamukola mu kasooli mwenge bigere bamukola mu bitooke a certain type of bitooke so twatabanga kwete waffe maama okutaba kwete oddira obunga bwa kasooli n'obuteekamu amazzi n'obubaaka kububaaka means okububika n'obutereka for some days ne bufamentinga n'obujjamu ne mubuteeka mu lubaati olubaati lwali lunene bwe ruti luli rectangular liringa eryato naye nga oyo tonto gwoyogerako ashumu n'ebyo babikolera mu lyato nedda tonto bamukolera mu lyato katukwete ye bwemumala okumubaaka ne mubujjamu obuwunga obwo ne mubuteeka ku lubaati ne muteeka omuliro wansi waalwo n'okwata enkumbi n'obeera ng'oseesa wabirabako kati oyo kwete gwe twasinganga okukola bwe mwamalanga okukola ebyo n'ogenda ne bamuteeka mu pipa zino pipa ennene ddala ne bayiwamu amazzi ne luuba is a kind of obulo obumeza for some days ne bubeera nga bumeze n'obukaza n'obusa eyo ye luuba it is a kind of yeast yekola akenge kali yekola akenge kati bw'ogattamu omwo after some days ng'afuuka kwete after some days nga twalina obukutiya babuyita ntoza budeeya ng'omuyiwa omwo nga kakola nga sieve kati n'okamula bw'oti so the juice gets out then ebikanja ne bisigala mu kakutiya nga bwe tumala okutaba kwete waffe nga tumwetikka mu bidomola ku bugaali nga tugenda mu katale kubanga jjukira ebino ebifo bya outside towns bibeera n'obutaletale so nga tugenda obwo n'ogenda mu katale kati mu katale nga wabeerawo different segments waliwo abatunda engoye abatunda ki kati nga n'abakwete nabo balina ekifo ekyabwe kye babeeramu nga bwe tubeera kati nze omulimu ogwange omunene ennyo gwalinga gwakusitula ebikebe oba gologolo zetugenda okupimiramu kwete bikebe bya kimbo simanyi emyaka gy'oyinza okuba bino ng'omumanyi kati gende natuwummule muzije kuwulira emyaka gyange emitule tobaawo tulide Anne Roning's back. Yes, the other one is Chiza adda ku balongo tobaawo tukomawo. Thank you so much for keeping it MWASUZE MUTYA tukyagenda mu maaso and Chiza Roning's back. I hope I got it right this time. Ugandan, born here, Busia, and now lives in Norway. She has a story to tell. Obadongamba. Wakimbo blue band ati ze twazitanga gologolo nga mwetupimira omwenge ogwakete ndikategwe kikebe kya kimbo gwa sente bweziti esi zijjukiro baza then ne banywera muki era bajja ne bugundi bwabo buno buguwad nedda kati ebyo bigologolo mwonywera jetupimiramu njonyweramu so byabeeranga bingi kati nganze bampa ekikapu okimanyi etokimanyi ekikapu zenga bampa ekikapu nga kijjudde ebyo bigologolo bya kimbo ebyaki njukira biri meto kati omanyi nakula ninamu ku mbaliga simanyi kati bwe nakula nengezaako you try to become a lady but otherwise nakula nina embaliga ate ngenge gye twali tetulina ssente nga siina ngatto kati imagine mina ebikopo byange ebya gologolo ku mutwe mu kikapu tutambula oluguudo luliko amayinja mangi ndikamagu by nature by the way ndikamagu that kind of person nga nkuba amayinja ebigere byange bino
enjala luno baluteekako buteesi sirina njala kubanga nabeera nga zitudde gologolo za jindi eza kwete nenekoona obeera oliawo ekikapu nekigwa wali ebikopo byonna nebiyiika ku luguudo olwogenda byozi oba ojja baweerawo be banaamanya after all obudde ebyo tetubyogerako solongoosa omaddi ng'ate olina okutunda kwete kati ebyo twabikolanga mu holidays oba ku weekend ku school time ng'era okeera n'ogenda n'osoma naye nze ate okusoma kwange bwe naweza emyaka 4 maama nankwata nangaba nangabe wa mukulu wange bamuyita Wabwire Valley era kyemanyi kati ali ku gundi ku TV alaba Wabwire Valley mukulu waffe ye namba 3 mu family kati maama nangaba abaana bonna buli yamalanga okusoma engeri taata gye yali yatambulamu buli yamalanga yabalekawo taata munange anti nze nagambe nze nsembayo so I don't know what happened naye nagenda okutandika okutegeera nga taata taliiwo story gye baŋŋamba eri nti taata yakeera bukeezi n'agenda tetumanyi lwaki naye yakeera bukeezi n'agenda n'addayo ewaabwe n'alekawo yaliwa anti kakati ffe tuva Busia kati naye bwe twazaalibwa taata yali yafuna omulimu mu Buganda mu Bugerere nga ekangulumira nga family ya movinga kati bwe twali tukyali awo oba taata omulimu gwali guweddewo so one time just nakola ki n'agenda n'addayo e Busia ffe ne tusigala e Bugerere yabaleka mu muzigo yabaleka mu nyumba za poliisi tulabika twali mu mizigo kubanze ngenda okutandika okutegeera nga tuli mu mizigo emizigo nejja ddala giri nga enkuba bwetonya nga obuliri mubeera mukola ki mubumuvinga kubanga emizigo gyali gya ddala but I'm proud of that upbringing kubanga it shaped me kati simanyi lwaki tutandise okwogera tuddeyo tubadde ku bakugabe wa mukulu wo wawe ne bangaba kati mukulu wange yali amala okusoma nga bwe mbadde nkunnyonnyola buli yamala okusoma ng'akima mutoowe kati maama nangabe wa mukulu wange Wabwire ne mukyala we Grace awo natandikira okusoma ntandika okusoma mu kasomero bakayita Nashibiso nowona kwete kwete yali tawoneka wannaalongo nga tolina kyowona holide olwatukanga bwoti nga bakuteeka ku baasi nga bakuweereza ekangulumira ng'otaba kwete ng'olima ng'okimira abantu abagagga b'okukyala amazzi ng'otunda obunyeebwa twasikanga obunyeebwa ne tubutambuza ku kyalo awali amabaala ne tugenda nga tubutunda ku kajiiko ku kajiiko ffenna nno Naalongo yali no nonsense bintu bibiri nga ye mumuleka yasiika oba naye yatambulanga namu anti kakati ye manager waffe okiraba she's managing a troop of 12 people of course tetwabeeranga 12 buli kaseera kuba abamu baakula ne bagenda naye always nga wala kati ye nga manager she's the overall byakwete byabirimu ennyo naye kati ffe tundako ku bunyeebwa wano kimira amazzi family eri kola bwoti nga tudelegatinga kati bwe twakomanga wawaka nga tutuula mu kagundi mu kazigo kaffe nga sente zonna tuziyiwaawo mu lwatu ne tubala Naalongo n'abuuza ani yeetaaga ekitabo kwata ani yeetaaga uniform kwata ani yeetaaga kikwata ezisigaddewo nga sigalawo ntono nga teeka mu sibiro olwa gomesi obunga bwa kasooli ate obunadda bukwete soba otebuwa kusoma paka bwetyo bwe nasoma kakati engeri maama gye yangaba nampya mukulu wange Wabwire kati mukulu wange Wabwire nga yasasula fees naye era nga we had to continue okukola ebyo ebyakwete kubanga era sente nga tezimala ate ne maama nga alina okubeerawo nga abaana kwegamba nga tulina okukola omanyi maama kyatugambanga maama yatugambanga oba bakyogera ku TV nga wetukola gundi wetukola laziness bagendanga okulima nga bwe muba mulima tokkirizibwa kuyimirira mother was a militaristic tokkiriza kuyimirira mb'oyimirira owumuddemu bw'oyimirira ogenda okuwulira egundi ekifunfugu nga kikukuba sometimes bw'omubeeranga okumpi
obulungi ng'akwata enkumbi ye n'agikusindisa bw'ati atakuba muyini bagiyita batya the one for digging enkumbi yennyini kati the back of it kajakusindisa ogenda okulaba ng'oyiise. So she would say in my language, she say mulirya masi. Wakitegeera? Osobola okigeesinga? Mulirya masi. Tuli bonaabona mulirya bbi bwe mutakola. So those two things, working and studying. Ate nga munne yatukuza tetunyooma mirimu. Olwo ng'osoma kuba ki? Okusoma kwe Uganda naawe okumanyi. Twasomanga kuyita bibuuzo. Twasomanga kuyita bibuuzo ate engeri gye tutaalina ssente bulungi nga you can't risk failing exams. Nze bwe nali maze okusoma waliwo ndooza awakazini wange yajja n'aŋŋamba munne anti ngudde ebibuuzo njagala kuddamu ne mugamba mu famire yaffe tetugwa bibuuzo tetulina ssente za kuddamu so the only chance you get oyita. So nasomanga nga bwe nkugambye ndi Kamagu. I'm a kind of person go tutwala seriously. You get it? Ngate ngoli serious mu ngeri yo. Simanyi bwe nkisuubira. I mean, I've grown up. I have studied, so I guess this serious in some ways. Kati engeri gye nazannyanga ennyo buli lwe nayitanga ebibuuzo ne beekanga kubanga baali tebakisuubira engeri gye nali Kamagu nzannya nnyo last born kaliddalu byonna ebyo naye bwe natuuka okwagala okutegeera ki kye ngenda okusoma nga ndaba era gundi ebintu byempita options nga sisobola kufuuka dokita oba engineer kubanga math namugwira nagwa math physics chemistry ebyo nabigwiranga ddala. So those dreams I never had them. Naye I was good mu literature nga mutegeera history nga mutegeera ebyo bwe bityo ate njagala ndi muyombi njagala nnyo okuyombayomba argumentative. Twandigenze mu law. Anti kati yali first choice yange ne batagimpa neŋŋamba kati let me become a journalist ntawanya abantu n'ebibuuzo. N'obabuuza? Ne mbabuuza. How was your time at uni? Era nga mukyakola ebiwakola embeera yatereeratereeramu. Kati by the time wengendera ku uni anti nze muto kati bakulu bange bonna nga bakola ki baamala okusoma bafuna emirimu bakola basically nalongo yali wa mukisa bamala bafuna emirimu ekyo ekintu kiddemu nalongo yali wa mukisa nnyo kubanga abakyala bangi abatawaana and story ya nalongo teri unique abakyala bangi abalinga ye ne batawaana ne basomesa abaana ne batavaamu so ffe twaliko omukisa gwa Mukama. So baali bateredde kati ku university when natuuka ku university simanyi kyantuuka olwokyali wa mukulu wo wabwere kakati anti nga bwe nkugambye ndi Kamagu bakugoba Grace yakugoba bangobagoba ng'oli abeerako nange ebbanga natuuka nagawa ngendako newooli because ba siblings nalina bangi naye mukulu wange wabwire ye teyangoba naye bwe twali tubeera sorority kuba yali akola mu water works nga bamutransferinga across the country nga tubeera sorority kati n'abeera mu car accident y'emmotoka n'emumenya okugulu n'amala mu ddwaliro emyezi 9 kati bwe yali mu ddwaliro nga takola kati bakulu bange ne bateesa ne bagamba waaye kati oli abadde ayamba muto waffe tasite yeesobola muto waffe tumukime tumudistributing among us kati wabwire nenvaayo nembeerako ewa Alex naye mukulu wange nenvaayo ndooza eyo banfubutula nengendako ewa mukulu wange Barasa nenvaayo eyo simanyi oba banfubutula obanza naddukayo kati finally nembeera ewa mukulu wange Margaret Jumba mukyala Musumba n'omwami we Pastor Jumba kati eyo by then ntuuse ogenda mu university so while I was at university mu holiday nga mbeera wa Musumba Jumba ne Margaret Jumba. Okay. What did journalism? Were you heartbroken? No, I wasn't heartbroken. I was grateful that I had gotten the points because mass comm was a very, very highly valued course nga si kyangu okugifuna so bwe bagimpa
I think what government sponsorship. I was on government sponsorship. And yet it's something that is in me. Njagala nnyo okubuuza ebibuuzo nze era kati w'otudda mpulira njagala nkubuuze. So I was very happy to get into Mascom, and in retrospect actually kyali kituufu okusinziira ku obulamu bwange gye butambuddemu n'embeera zange. Mascom was perfect. Okay. So namukola bulungi. Did you ever get a chance to practice it? Yeah, kati namu practicinga naye kata nnemererwa okuva e Makerere nafuna ebizibu. Bwe natuuka e Makerere mu high school nasomera progressive secondary school nga ndi nkulidde mu church in many ways kubanga mukulu wange Margaret Jumba ne mwami we basumba kati bwe natandika okubeera nabo balokole bwe natandika okubeera nabo nendokoka nembeera that kind of girl nga sirina drama yonna nga sigenda mu disco embaliga ezo obazaabira mu Norway ate zinavaamu completely mweziri entonotono naye zakendera. Nefuka the people who know me from high school omuntu gwe bamanyi mulala nnyo ku muntu gwe nali n'omuntu gwe ndi kati nali calm nali collected nimba mu church banange sister spiritual serious nempita ebibuuzo nengenda ku Mascom nengenda e Makerere kati bwe natuuka e Makerere simanyi kyabaawo nenkyankalana nenfuuka oba too spiritual bawa bivaamu kasiva mu church mission nezifuuka mission tugenda kubuulira njiri wuuyo tuyiriba tuli busiya ku katuuti tuli busoga ku katuuti kati in that process nenerabira ekyandeeta e Makerere kwe kwali okusoma kati courseworks nga teziweebwayo kwegamba nga nze class eringa just wagenda wa Yesu and ekintu kino saagala kiveeyo bubi kubanga saagala to discourage abantu abali mu Yesu naye nga professor wange gwe nasinkane recently namugamba omanyi when religion prevents you from functioning in life then there's a problem. Bw'obanga oli mulokole nnyo nga tosobola kukola birala mu bulamu tosobola mulimu, can't keep a job, can't be a wife and what, something is wrong with your religion. So it's not the religion that was something wrong with naye nakisusa nempitawo ndooza twali twetaaga guidance abantu abategeera ebintu bino abaali tugabe gundi omanyi this is what you came to do. But anyway, short story long or long story short, nentabuka nemanga sisoma kati besides religion mu church nensanga yakalenzi nekakubalula nensanga yakalenzi nekantwala omutima nekantwala agamba omwana omulokole okwagala abalenzi tweyagala naye kuba mulokole munno abamulokole munno ate temukola abiri byotegedde Mukama waffe yeebazibwe. But you hang out, I mean you fall in love no matter what your religion is. So munange nenfalinga mu love nengwa mu mukwano kali ka first kati akalenzi kali nalinkagala nalo wakyaliyo wali nalongo mulamu nnyo nogera n'omunyumizaako ebyo wali tubinyumiza nalongo. So anyway, ati bw'ogatta nti no, I misused my faith. I call it misusing. I misused my faith as a Christian. Nenchitwala too long. Then nogatako falling in love with someone. Kati ebya love nga bw'obimanyi ebya university ebisinga obungi era bitera okuyiika. It's not abnormal, you know. We're not all married to the person we are with at university. So munange the relationship ended. Nojjukira ebitabo Yesu n'omukyawa nedda mulokole munanga nkyaye nentabuka nenyingira depression. Nenyingira depression nenemerera okuva mu buliri nentandika kukaaba nga nakukaaba ebibuuzo ne bijja ne bimpitako. I didn't do my exams. Which year were you then? Second year. So second year the board of mass communication whatever ne batuula ne bateesa ne bagamba omwana ono tumugobe bonna ne bakkiriza naye head of department wali tosomangako towangayo coursework yonna
sijjukira ebibuuzo bya first year wabikola first year nagikola nenjimalako naye era ng'oli awo just cutting edge nkwano okujjukiza cutting edge, yes. So second year nekiyiikira ddala, so coursework's not handed in, ebibuuzo tobikoze, department eba talina kyakukolera ne bagamba ono tukole ki tumugobe because Makerere has rules. Naye munnange mukama nga bw'atalya mandaazi yali yateekayo omusajja omusiraamu Makerere nakwana naye naawe Farida toyankwana omusajja omusiraamu bamuyita Professor Abbas Kiyimba ye yali head of department. Kati n'abagamba omanyi omwana tetugenda mugoba yakuyita ne mwogeramu bino mbitegeera luvannyuma nnyo story eno nagiwandiise last week about this professor kubanga nange saamanya nti he saved me nga bangoba last week. Yes, when I sinkanya last week. Kati professor oyo n'abagamba nende omwana kigenda gwe wekka gwe bali batuulidde board gwe yali etuulidde. I was the only problem student that year ku Mascom. Nga bangoba munnange. So professor na prevailinga ne bandekawo. Kati bwe mmala okusoma nentandika okukola nakolako mu media. Wamalako otya ate? Anti kakati noddamu ogwo mwaka ne bampadde ediya kati second year nenjiddamu ne maliriza bwegyo nensoma ne maliriza Makerere. Bwe namala okusoma nentandika okukola. Nenkola mu Media Plus yali producing a news for Lighthouse Television. Gali ekyabeera wano. Era nali nkolera wano basement ya Bat. But ya mentoring nnyo, he still does. So but yampa omulimu tuli bu young journalists awo twewuuba wano mu parliament we had fun. Bwe nava wa Bat nengende wa monitor. Eyo gye bayita KFM baali bagita monitor FM awe nali nkolera. So while I was working, my professors ab'omu university ne bampulira nga njogera ku radio nga making sense. So were you always a program or you were yes, reading the news? No, I was in the TV. I was reading news, reporting. Which TV now? Anti kakati Media Plus yali producing TV news for different stations. Waliwo Lighthouse Television nendala bali bagita bichi sijukira. But we were producing for different stations. So I was reading news. Kati my professors ne bandaba nga nkola nga am serious. Kati nga bebuuza ono ye mwana gwe twalabange Makerere. I mean, what happened to her? Is this the same girl? Kati professor wange oyo bamuyita Monica Chibita nansisinkana several years later olumaze okufumbirwa nfunye abaana ne mu monitor nabaayo nansisinkana nangamba omanyi bwenkulaba nkwewuunya kubanga omuntu gwe nalabanga Makerere nali simulina musuubi kyokka nomala notandika okukola and you are a sensible person and nozaala n'abaana wuuyo nkulaba oyiriba n'abaana you are a mother. She was in shock. Nakamba naye bw'ofuna obudde onoonyanga Professor Abbas Kiyimba n'omwebaza. Awo nkitegeera many years later and I was in tears. I was like omanyi kati I'm sorry. It's okay. Omanyi I was like Christian, Pentecostal, extremist, Professor Musiramu tamanyi yansomesako mulungi nga gumu ebiri tamanyi. So what he did, it was not because he knew me. Sorry. It's okay. Ono yakunyumiza professor. Kati ono professor lecturer wange yambuulira omusajja oyo omunoonyanga n'omwebaza. Kati that is several years ago, the COVID naingirawo, embuto nezingirawo endala what not, but finally this year nagenze nesinkana professor namutwalidde abaana namugamba webale. Yakugamba what prompted him to? No, it's not that I was a special case, but his engeri ye gy'alabamu students yanjawulo okusinga abasomesa abalala. Yanyumiza n'agamba nti bwe yali yakatandika okusomesa
yali asomeseeyo kako ng'abasomesa bakomplaine ng'abaana basiru headmaster lumu n'ababuuza nti bannange abaana bano be mulaba basiru okusinga embwa basomesa ne baddamu nedda headmaster n'abagamba kati olaba embwa osobola ogiyigiriza neekwata kakati mwe lwaki abaana bano temusobola bakola ki kubayigiriza ne bakwata bwe muba temusobola basobola kitegeeza the problem is not abaana the problem is you. So kati Professor Kiyimba alina omutima ogulaba abaana abastrugglinga era kikoledde bangi so that's him era nebaza Mukama nti was yagala nti muwe chance olaba yajja ku government sponsorship then ayina ndowooza ekimudistracting but she needs to be yagamba nti nno buli lwatunuulira student he says every student behind every student kino kankyongera mu luzungu luganda luganye behind every student is a story and a family that has expectations. So his philosophy is omwana ono tajja kulemererwa when I am the one in charge. Era ekyakikoledde bangi nnyo. So bwe yamala n'otandika second year again kuluno wali very attentive yakusangako omutima oba gwe weekubirizanga n'ogamba kati ndo anti kakati munnange once bitten twice shy kakati ebyokusaba ate n'omulenzi naye kati nti woba era ng'oli mu love weetaaga period ey'okuhealinga kati love after a while you realize nti I can live without him you know but during the pain obeera olabira ddala nti bannange I cannot live with this boy biki but after a while like I'm still alive so love ng'ekendedde ng'ehealinze nga you're also sobered up kubanga I was threatened with being thrown out of Makerere. Naye buli lwe nalowoozanga ku Nnaalongo ne kyeyayitamu okusomesa okutukuza ngende mugamba nti bangobye it was painful so the experience sobered me up nezira engulu n'ebyenjiri wabiwummuzaamu si kubiwummuzaamu as such but faith is supposed to be part of life so you mature kati awo nentandika okukula nentandika combining both waliyo time yakiri ne time neyakino so church ne Mukama ebintu bibirize ebinkuziza mu bulamu Nnaalongo ne Mukama two her strength bwe tulaba Nnaalongo byeyayitamu tugamba what is our excuse you know teyasoma bamulekawo baana 12 n'abakuza kati nze nsomye omubiri guli kyobula nti nze ngamba abakyala tebanjagala nze mbagamba bannange nze seetaaga sente za kameeza seetaaga sente za transport nina ebigere nina emikono nina omutwe n'omumwa so kati Nnaalongo ne Mukama okay we're taking a break tukomawo Kiza Kwetalina. Yes, and Kiza Kwetalina mukyala muna Uganda living in the Norway. So vote ya one. Nva ntya wano kati bwe namala okusoma nentandika okukola ku monitor after Media Plus then nalina emyaka ndowooza 27 oba 28 and by that time abawala obeera ogamba bannange when is it happening for me when is it happening for me sijjukira oba waliwo another heartbreak awo naye somehow abasajja ne babula mu makanisa ge nali ŋŋendamu ne mu saako ze nali nembeeramu abasajja munene ne bakola ki teri anyega nti mmwe kale ng'abanyega you know I could have gotten married earlier than I did naye nga bwe nkugambye nakuliramu olugezigezi lwa Nnaalongo
or empowerment which you see from a struggling woman who is making it, there's a way it sits in you nekikuwa ekitiibwa ng'omuntu n'okwekkiririzaamu, then okonogatako Yesu, you get it? N'ofuna confidence n'owulira nti olina value, and because of that value nze nali njagala omusajja ŋŋambe jangu onfumbirwe. Nali saagala bino bye tukola sometimes n'ogenda omusajja n'olekayo akateeteeyi enkeera n'olekayo engatto. I could have done that because the opportunities were there, but I was just not that kind of girl. You wanted somebody straight for marriage. I wanted somebody nali njagala bw'ompasa kibeere clear that you have actually decided to marry me. Not be maybe then suddenly you find yourself married. I just felt I had value and I deserved that much, that a man should be clear. So because of those principles, I didn't get married early. But you know what else I realized later? First of all, I'm a sister spiritual, you know, I bind. Kati abasajja batali as spiritual as I was, they thought, they liked me, so they never approached me. Then there was Olimu Limelight, Obulenzirezi Webuli, but really there's nothing in it. So nengamba, you know what, Mukama, Oli Katondo wensi yonna, omusajja abuze mu church is a Uganda. Osanga internationally, the global church. Waizo kubayo bawange. So wali agala strictly church. Anti munaye bw'oba okulidde mu kintu ekyo. Era obeera naawe oyagala muntu gw'olowooza nti mujja kwatagana mu nsonga ya faith. So I went online and I joined an online church. Baali bagiyita big church. Enjoying a church just to be part of the community. Kati bwe enjoying a church. Nga kali kwekali at the back of your mind. Hey, ate munnange kati you're on the hunt. It was there at the back of my mind. So I joined that church, and you would be chatting in a general. Chiringa mbera mudiro nga muli banji nga munyumya emboozi yammwe. Naye at some point you realize you're chatting more with a particular person. So that's what happened with the husband I ended up marrying. We started suddenly chatting more. Kati ne tuva mudiro ne tudda mu bisenge. We chatted privately. That's how I met my husband. Omwaka gwali teyandwisa omusajja bw'aba wo talwawo kutwala gy'onaamusanga kubanga teyandwisa. We started chatting in February 2003. Mu June, July oba najja nankyalira. That is 3 months. That is about 4 months. Najja nakyala namalawo wano weeks 4. Eza zigenda okugwako na proposinga. Nga wamukuba nnyo. Simanyi bana mukuba nnyo naye that's what happened na proposinga. When he proposed n'addayo ewaabwe okutegeka embaga. Kati bwe yaddayo nze ne bannyima visa. N'agamba omanyi kankomewo. N'akomawo nampasa. Nakuwasiza wane waffe. Anti nga baganya okumpa visa. Nampasa. Ye n'addayo. Nalo ng'akyaliyo mulamu. Nalo mulamu. Yeemulugunya emanju naye nze simanyi. Yeemulugunya ki nti omwana oyo nga tafumbirwa. Afumbirwa omuzungu. Omwana wange mumugabye kati mpulira mbagenda kufumbira muzungu. She didn't tell me. Naye bakulu bange yabagambanga nabawa omwana wange. Kati wuyo bamumugabye agendeyo sigenda kuddamu mulabako. So she wasn't happy. That ate n'omusajja baali tebamumanyi tebamulabangako. Suddenly ndeeta omusajja mbagamba nti this is my husband. Wakibasuulako busuuzi wagitegekera bbanga ki? Embaga kati mu July bwe yakomawo twali tugenda kukola mbaga mu July ne batugituma twali tugenda gikolera waabwe n'akomawo mu August ne to getting married. So kati awo bala February paka August myezi ndowooza gyalinga 7 and we got married. Kati awo nembanga omwami wange nze munne nali saagala kuva Uganda sijja kulimba. My heart has always been here. Naye omwami wange nga tayagala kubeera wano. Kati nga nina okusalawo either you take the man or you stay single. Why temubyogeddeko before?
marriage into it? Twabyogerako naye anti kakati before. You have seen the before. It was not long. It was not long. Kati you're in that heat of I'm in love. Ate obadde onoonya for some time. Kati ofunye asazeewo. Anti kati after all the disappointments ez'abasajja nengamba Mukama ebintu bibiri which I wanted in a man. I said, dear God, I want only two things in a man. I want a man who has integrity and who has intelligence. Those two were enough for me. Integrity, nga manyi kyagamba kyagenda okukola ate nga tanimba. Musajja bali banimbalimba nnyo nakowa. So I was like, I want number one, integrity, number two, intelligence. Sagamba musajja musiru. Musajja musiru munange, you spend the rest of your life trying to caress his ego. You notify you, I respect you. I wanted a man who is more intelligent than me, so that I can challenge him and he challenges me. He can silence me with his intellect. So when this man came along and he had both, come on, this is it. Had you ever dreamt of getting married to a white guy? I don't think the dream was a white guy. The dream was a good man. Abantu bakingamba nnyo wano nti gw'otugamba tolina ky'otugamba mbaawo muzungu. I'm like, no, it's not the color. Bagamba abasajja bafe kuno si balungi. No, we cannot take our whole race abaddugavu ne tugamba abasajja bafe bonna babi. I mean, it's just wrong. There are good men. Kaya kiyinza okuba nti abafere mwebali and what not. So no, the dream was not a white man. The dream was a good man. And that's what God gave you? That's what God gave me. So visa emala eyitamu muke. Kati bwe twamala wedding, then they gave me a visa and kakati mnenga nfunse mukyala. So they gave me the visa and in October, was it September? I think October, it was just before my 29th birthday, I arrived in Norway, ku ticket air one way. Kasidda munena nabasiibula bonna bamperekera nti back in them days Entebbe was still a bit open nga family yonna esobola okuwerekera neyingirawo ne bamperekera my family n'omusumba wange bamuyita Prosperity Namulindwa ne church bonna bamperekera ne bantwala Entebbe. Omusumba we yakugatta? Twakola kati okugatta okwo nako kwali mu drama. Twasooka kukola the KCC wedding. I don't know why we did that. It was a civil thing, but I think someone advised us to call a KCC wedding. Tugenda ku embassy. A KCC wedding means your husband can marry a second wife, and in Norway we don't recognize second wives. So we yagala visa. Dayo bakugatire ewalala mu church oba kugundi ku Ministry of Internal Affairs. Wange ya KCC yo eyo abakyala bonna osobola batwala ne baba recognizing us. So we had to get married again, this time Mugundi Ministry of I think it's internal, no, constitutional sijukira. Which ministry is in charge of that? But about URSP? About registering a marriage? Yes. So we got married again like that. So muchachi. Why Angela? Mutwala speed. We didn't do a proper kwanjula. Speed. Because again, I have a mindset of first of all, omwami yajja mangu, then kati tulina budde ebyo. We did a dinner for the family, and ate ne family yange eri a bit emancipated, terina nnyo ebyo bintu nti nno omwana bamututte batuwe ABCD. So when he came, we just did a dinner, then ne tukola embaga yaffe. We did not fundraise, and we didn't have a lot of money. The truth is, omwami wange yali akola teyali mwavu naye nga tetulina sente nnyingi ziri awo nti nno nina miliyoni 1,200-2,300 nkolemu embaga. Nali nalaba dda abantu abakola embaga nga mbalaba babeera stressed. Banonya sente omuntu nasiiwuka just before their wedding banonya sente begayirira abantu. So in my mind, I'd made up my mind that kama walimpa omusajja
the two of us with two witnesses. Anti Bible yegamba, in the presence of two witnesses, a matter shall be settled. So mwitu mnewe na kwatu mzungu wange, nze nali ngenda just kufumbira cases chigwe. My family so called take a break. We have to do some sort of dinner. So we did like a small dinner. Na ye tetwa ina Mercedes Benz omanya bichi kumbaga ya fete kwali kebyo mukuru wange royo wabwire ya ina Toyota Caldina ye nga ya green navuga abagole. It's been 19 years. So Benz zikole obufumbo. It was a very simple wedding. Engeri generally nga ndi journalist. You know, people know you. Red paper ne wandika ebintu ntu ne bagamba nfumbidde omusajja omukadde noonya ssente ate mukadde. I am 47 years, he's 50. Abeera mukadde? No, tabeera mukadde. But of course, wali 29? I was 29, he was 32. But because of this mindset, tibuli afumbira omuzungu anoonya sente alina kubeera mukadde and whatnot, bawandika ebintu bingi nnyo kubanga tebakitegeera lwaki I was living a job which seemed wonderful. You know, I was on radio, I was interviewing big people, I was meeting big shots, and suddenly I was dropping all of it ngende nfumbirwe. Naye nze mu kulowooza kwange nali ngamba nti, you know, a job you can always get. A good man may not come around twice. So nengamba manyi kandeko omulimu. Uganda eganye okumpa omusajja. Kangende mukama jampadde omusajja. That's how I went. And getting to know byali bitya life adjusting. Tebyali byangu nga bw'osuubira nti no, I mean about 5 months of the year in that country are cold. About 3 months of the year the temperatures ziri under zero. Chokafe in one Uganda twamanyira 25 degrees, 35 degrees obudde bubuguma. Kati kwa mwaka kafaananyi eri wanyogoga for many months of the year. So that has been hard. Then zendi muntu w'abantu, I have friends, relatives, bichi otuseri, you have no one. So loneliness sets in. Naye bw'oba osazeewo okola ekintu. Okikolera ddala. So I arrived there. Eri tosobola kufuna mulimu nga tomanyi lulimi. So ekyasooka, first thing on the agenda kwali kuyiga lulimi. Nengena natandika okusoma olulimi. Bw'oba wasomako, like you have for example university education like I did, kikwanguyira okuyiga olulimi. And language and arts is my speciality. So olulimi naluyiga mangu, mwaka gwagenda okugwako nga nduyize. Olwo in-laws bakwaniriza bulungi? But in-laws banyaniriza bulungi. Of course the parents were confused. Nze nkitegeera. Mutabani wo abadde awo ali normal, surrounded by people, you know. Ali normal. But my husband is very laid back. He's laid back. Alwawo kusalawo ebintu bye, he thinks through it. And then he meets a woman and marries out of the blue. Suddenly, it's like techiroza. So none of them came. They didn't come for the wedding. Byali bya mangu. Yabagamba mfunye omukazi agenda kujja muwase ne banyima visa. Nabagamba kati kangende muwase. So to them it was so strange. Yalingo omuloge. Okiraba? You can understand it. As a parent, if it was me as a mama, so when I went there, I knew my job was to win them over. I have no problem winning people over. So, I mean, what does it take to win people over? You just love them. You know, be nice to them, be kind, be available. They received me. Bali bantu balungi nabo baamala ne bafa naye bali bantu balungi nnyo. So ne ntandika okusoma olulimi ne ndusoma ne ndumaliriza. Tokola. Ndi mwana wa Nnaalongo ffe tuli bayiribi. Ngwero oyiriba? Nganjiriba. Kati bwe natuukayo engeri nze sina mulimu mwami yakola kati ye nga yasasulira ennyumba bills zonna nga yakola ki yazisasula. Naye nze nali nakula manyi nti omuntu olina okwerabirira olina emikono olina ebigere, you can't get everything. So kati omwami wange bwe yagezangako okumpa pocket money ne mugamba omanyi mu kifo ky'okumpa pocket money nyamba nfuna omulimu.
neto natuusa oba wali omaliriza okusoma waliyo emirimu gy'osobola okukola nga tonayiga lulimi okusiimuula tewetaaga kwogera nnyo so ne mugamba tompa ssente nyamba nfuna omulimu nsobole okwefuna. For me, I've always felt it takes away your dignity okusaba omusajja obusente obw'okugula akawale obusente obw'okwegulira small things. For me as a person, I feel it reduces me so much. So I was appreciating omusajja asasulira ennyumba, asasulira amasannyalaze, asasulira buli kimu, kati ampe pocket money really agulire pads. Kabe waffe maama yetaaga kasukaali nengamba nedda sukaali wanaalo nja munoonya. So era naye teyali mubi, nakubira mukwano gwe eyalina cleaning company essimu n'amugamba mukyala wange ali wano anoonya mulimu era mukwano gwe nampa akalimu ak'okusiimuula. I would clean some hours a week nga bwensoma. Ngena nensiimula toyi, nenjoza offices, nensiimula amaka g'abantu, n'emikwano gye nembabuuza oba beetaaga omuntu asobola obbayambako okusiimula awaka, okulongoosa awaka. So it was all about degree ogikwate giteeke wali. Naalongo yakuyigiza okukola ki? Okuyiriba, obutanyooma mulimu. Naye bwetyo nensiimula, nenjoza toyi until I had learnt enough language okufuna omulimu ogwetaaga okwogera. Kati bwe natuuka ku middle level of the language, kati cousin wa bba wange musawo nurse akola mu old people, kati ye nanfunira omulimu eyo as a temporary ogw'abakadde. Bwentyo nentandika okukola mu bakadde. Since I'm not a professional health worker, siri nurse, siri kiki, era bakuwa egyo emirimu egyo emirala, okubalongoosa, okubagenderako mu maduuka, okulongoosa ennyumba zaabwe, sometimes okubanaaza bwe bityo. Kakati okunaaza abantu abakadde ng'ovudde e Uganda, abakadde baffe, I had never had any experience of omukadde ateeyamba, nali sikirabangako eno ewaffe. Simanyi lwaki abakadde baffe kikyo, abakadde baffe bo beeyamba bonna. Baba bakuze nnyo okutuuka ku level oba ng'alwadde nnyo tuka ku level eyo, naye ate era abamukolako baba bantu be, si ku very stranger. Amukolako. So kati kino kyampa cultural shock y'amaanyi nnyo, kubanga nga mune ogenda mu maka g'omuntu ng'alina ssente ze, ayambadde gold, they are rich, nice apartments, naye ng'ali yekka. Kati gwe health worker, you're the highlight of their week, their day. Lwojja n'omubuuzaako n'asanyuka, kati mune kankubireko. Sometimes onaaza omusajja, you're bathing a man, mukadde obeera olabanga eti kakantu ke kayimirira. Ye akali tekakaddiwa. Kantu ke kakola ki? Nga kasituka. Atandika okukaabirira. Ate nga talina kyakikolera, naawe tolina kyakikolera, ensonyi zikukutte, ate ng'olina omunaaza, you know, So it was very awkward. The person would look at you like this coy way, ng'akulaga nti no, I've like so that was really a weird experience. Then ekirala muneewe tukaddiwa, kankubuulire kino, olaka gw'olina akabina, tolina kabina? Olina akabina? Nkagenda amanyina kukagenda n'emyaka. Bwe tukaddiwa emibiri gino gifuuka gy'amavunya, giyiika. Kati kubamu akafaananyi okulongoosa omukadde ng'akabina kayiika. Olubuto lwayiika, akabina kayiika, because sometimes bwe tukaddiwa munange, the functions of the body stop working the way they do. Olumu olina okwambala nappi ez'abaana ng'okaddiye tuzikozesa. Kati munnaye obubina buno, era obubina obunene Mukama abayambe, bw'okaddiwa ne kayiika nga balina okuyamba, olina kwanjuluza kabina to be able to clean it, you know, like a bed sheet, you're unrolling it to clean. Farida, tebyali byangu. Naye akasente ko bakuwa bw'ogeragera ne ke wali ofuna eno. Sijja kunyooma mulimu gwange gwe Uganda. By Ugandan standards, I was fine. So for me, I didn't go because of job.
nagenda lwa love naye akasente ako nga kanyamba maama wange nsobola omugulira sukaali bwalwala tusobola omujjanjaba za family sobola okwegulira ebintu byange ng'omukazi you know so and I had grown up nga ntaba kwete so bino byali bya kuseereza ligenda mu yes no problem ate bye tubikola Uganda na nokusasula tebakusasudde so doing that then also n'olaba nti no kyabaleeteranga okusanyuka nga bwogenda omukadde n'asanyuka naye omulimu ogwo nalaba nga sijja kusobola omanyi lwaki ng'olina okubeera musanyufu buli kaseera nga tosobola kubikolera mu busungu kakati oli omusajja ate nga bamanyi okunyiiza abakadde banyiiza balinga baana you know I mean age does something to them so banyiiza but you couldn't be angry kati neŋŋamba manyi ani waabwe I need a job where I can be myself sometimes neŋŋamba omanyi bino bintamye sijja kuboggolera bakadde kanzireyo nsome oddayo kusoma kyolwo anti kati nina I had a bachelor's in mass communication nengenda nensoma masters in journalism while I was working mwento munne nenva mu bakadde olwo ofunye omulimu omulala obanga wagisoma okyali mu bakadde omulimu gw'abakadde nagukola paka lwe nafuna omulimu omulala ogw'okusomesa nga naalongo nga naalisokolinde naalongo bwe yatuyigiriza tova ku mulimu nga tonnafuna mulala so gwe newankubadde I was like bannange okusiimuula obubina okukola ki these are jobs that have to be done but it has to be in you okugukola n'essanyu and it wasn't in me I wasn't that person kati nembeera nga ngukola netandika okusoma bwe natandika okusoma nate nenfuna olubuto olwasooka awo nendekera okukola a bit olinojas biki osesemaere nendekera okukola for a bit then mba nkyali awo era nenfuna olubuto olwokubiri wange bebe nga wa myezi ebiri kati bebe yasooka yalwawo okujja twali mu bufumbo emyaka 4 by the time he came. Was it deliberate? No. Okay. It wasn't. We just didn't have kids. It just didn't happen. Ekirungi mukama yampa omwami nga tebimukwata tabiriiko nenga gwe muli weekubiriza I mean as women I think so of course nganze njagala naye bali bo tebalinga ffe nti nno mukazi wo lwaki tazaala wazaala mugumba obamanyi abantu baffe no nothing completely nothing omwami wange yangamba omanyi bwe tulizaala abaana fine bwe tutazaala we travel the world what is the problem so tewali pressure at all but anyway suddenly omwana asooka najja kakati netulowooza nti n'owookubiri naye ajja kutwala emyaka 4 twali tuli awo 9 months into the baby's life ng'olubuto lukutteyo n'owookubiri naye okusoma kuwa kusoma namala emyaka mingi I had to take breaks so a masters ndoza nagisomerako emyaka ng'ena kati bwe nali nkyagisoma omwana owookubiri ng'awezeza mwaka nga gumu netandika okuwulira nga nkooye okusoma njagala ssente so nenoonya buli mulimu era nenzi neŋŋamba mwami wange nemubuuza kati he had introduced me to his circle of friends kati mu ezo circle of friends nenkuba amasimu neŋŋamba naye noonya kalimu konna so one of his friends wives oluzungu luganyaawo ng'akola librarian ku ssomero erisomesa olulimi olwa Norwegian. She was a librarian there. Nangamba nti you know what, sometimes they need temporary teachers here. Lwaki tojja, you never know. So bwentyo netandika okusomesa Norwegian. Kw'omwaka faananyi ogisomesa bannannyinirwo. Yes, kw'omwaka faananyi ovudde bambi ewammwe Busiya ogenzeeyo oyiza olulimi okyayiga culture suddenly ne bakugamba ogenda kusomesa Norwegian olulimi lwewakayiga oluyise emyaka ng'esatu egiyise ena ne bakuteeka mu classroom bakuwa ekitabo here is the book go and teach naye nga weekakasa confidence ekutawaanya ati ndi journalist bagagenda bibasomesa namumwewo ndi mwana wa Naalongo bosomesa ba mwaka ki bakulu no kati the people I teach essomero lyensomesaamu is a combination of abamu ba Norwegians abamu foreigners abagenze mu eri eggwanga nga bagenze balina okuyiga olulimi kati nga nze so that's why I teach nsomesa bakulu
bwentyo munnange nga byenkola sibitegeera mu butuufu naye they say you fake it until what you make it. So you made it. Yeah, I made it kubanga namalayo emyaka mingi nga I am a temporary teacher. Okutuusa headmistress bwe yaŋŋamba naye omanyi tutandise okuswala oludde wano sisobola kuwa mulimu nga tosomye busomesa genda osoma obusomesa. Olwo journalism wamu dropping along. Kati journalism nali namuteeka ku hold era simu practicing actively. The masters? Nagimaliriza. I finished my masters, but when I finished it I did not try to be ng'obwamaama bumpuuba. Abaana, it's a full-time job being a parent in Europe. So when you're a parent and you have a job in addition, obeera n'emirimu esatu. So teaching was much more compatible with parenthood than journalism. Kubanga at least teaching nalina predictable hours nga manyinja kola sawa weziti when school were closing obeera nayo ku holiday kati kyovola nti kati wano ndi Uganda for 6 weeks. Eri tebasoma. So bwentyo munene ntandika okusomesa and I still teach. So I'm a teacher of Norwegian. That's my speciality. So walukuguka mukati? Nkusomeseeko. Mbuuzaamu. Nkubuuzeeko? Vuldan gode. Bulungi nyabo. Muli muti eyo? Jag hade väldigt bra. Jag är sulten. Enjalenuma. We're taking a break. Talk about a vow. Okay, Anne here has an amazing story. She's an amazing person. Ntegeddeko mbubimu ku byegayalizaamu amanyi okuyimba. Okumanya oba okwagala waliwo okumanya kuyimbiremu. Oyimba luli olugundi lwamu olweri olulimi lwamu olweri? Nedda anti engeri gye nakulira mu church. Buli lwonsanga mu church I'm most likely mu maaso leading worship. Buli church gyonsangamo, so that's what I've grown up with. Nyimba ennimi zonna, nyimba Olusaamya, nyimba Olunorwegian, nyimba Oluzungu, nyimba n'Oluganda. Oluyimba olwasooka naluwandika last year lwali lukwata ku engeri maama gye yakola influence ey'amaanyi nayimba oluyimba lw'abamaama. So lwali mu Luzungu. Lubeera lutya. Producer wa Lulina. Acapella. Okay. We try to remember. Mama, yeah, I'm thinking about you today. Mama, yeah, I want to thank you today. Thank you for the life you gave me. Thank you for the love. Ndekerawo. No, chanyemerwa. Oluyimba bululina. That is good. So, omuka. I'm supposed to be a good singer. Lwakuba munnaye nakyankalana. Yeah, so that was my first song. I did it last year. Yesterday nageze mu studio nenkolayo oluyimba olw'Oluganda. Kati luno waliwo yaluwandika yennowe kati nalutranslate ne ludda mu Luganda. Naye dwo lulimu groovy si lwangu okuyimba nga tolina gundi. Nalwo lwa church? Kati luno olwasooka lwa just mama, luno olwokubiri it's a gospel song. Yeah. Okay. So wamala noddayo n'osoma education? Kati yes, headmistress bwe yajja n'angamba omanyi ani tuswala sisobola kuwa omulimu oganye okusoma neneeyoolayoola nengenda nensoma diploma in education. So like when nali naakatandika ne bampa permanent employment because baali beetaaga just confirmation nti nno ngenda kusoma ne bampa permanent employment, so kati I'm a certified educator. Oh, wow. Okay. Did you get another child? Owokusatu kyogamba? Owokusatu namuzaala 9 years ago. She's a beautiful young lady called Leona.
She's the apple of my eye. Apple of your eye. Why? Ate bali beba. Bali. Being in your soup. Bali asooka kifaananyi kiraba okalaba keeko keeko apple keeko ka apple Liona keeka Liona kazungu olaba kati tunuulira weeti yanga ogiraba ogeze that is me, can you believe it? Awo nali mu kiro nga 8. So olya bulungi sente zitandise okuwera. It's not about money. Ondaba now? Mpera ye Liona. That is also Liona yasemba. Kati awo bwe namuzaala 9 years ago kati bonna babataddeko balaba the other apples of my eye anti wadde ngamba nti no ono ye apple yekka. The boys omukulu alina emyaka 15 amuddako alina emyaka 13 naye bombi kati batandise okumpisa mu buwanvu. Then the last one alina emyaka 9. When namala omuzaala namuzaala n'emyaka 38. Mwami wange nali Liona. Omwami wange nali mugambye nti omanyi saagala kuzaala abaana baabukadde. Oyo professor wange olaba ekifaananyi kiriko? Professor wajjo gwe nagenza okukyalira. Yes, Professor Abbas Kiyimba. Mukama amuwe tewakabeka mutuukako. Anyway, so nazaala omwana 9 years ago, the last one. Kati wait nali omwami wali omugaye teyagala mwana wa kikadde. I didn't want a child after 38 years. Kubanga medically, you are more likely to get more issues the older you get. Bozala. So actually, omwami wange yali tasalawo yalwawo okusalawo nga mbeera batayagala. Nenga gwali uliyagala, you wanted a girl. Yeah, I felt we should have 3 kids, not a girl kateri munego salawo oyinza omuzaala nga mulenzi. But for me I felt 3 kids was perfect. Kati yenga tasalawo nze nga ndaba emyaka gigenda. So nakera bukezi namugamba munnange nomanyi akantu nakajemu. Kantu nakajemu. Gomanyi. Kati gomanyi weesootinge. Mukama n'akusaasira. Mukama n'ansaasira. We got pregnant ne tufuna omwana wa 4 yasembayo. Kati bwe nafuna olubuto abaana baatutawanya nnyo, abaana baatubuuba. Manyi bw'ozaala toyina helper. Abaana mu Europe kiringa omuntu bw'anaakukwata n'akusulika. Bwakusulika nakubugunya. Yes, that's how parenthood in Europe is. So kati omwami wange yali atidde tunaasobola tutya omwana owokusatu. Yes, batuyiribya. Kati naye bwe yawulira nti it's a girl n'asanyuka nakkakkana. So kireka naye yali akyagala kakande kati omwana ono gwe twasemba okuzaala being her parents has been easier kubanga twali kugamba ye mwana parenthood is a bit easier. Was a bit easier with her kubanga twalwawo between number 2 and number 3 waliwo emyaka ng'ena. Kati twali and yet nange nali maze kati okusoma ntandise okukola nina omulimu. We are more stable. Twanyumira omwana oyo okusinga ku bali ababiri abasooka naye olubuto lwampa weight. Neva mu kilo zange 59 ziri ebiri ezasooka tezaakuwa. Nagenda nga nyongerako bimanyi you add on a little by little. So by the time when I gave birth to the last born nga ngenatera okweza emyaka 4 nengamba you're not entering your 40s with this weight. Ka weight eganye. You know you're jogging, you're starving yourself, you're doing what? Nothing is moving. I think I was online one day and I saw some weight loss coaching. I went for weight loss coaching and that's what changed me. The relationship between food and the body. How much I need to eat, when I need to eat and whatnot. Weight. So it wasn't involving a kudu kamisine. Kugenda mu gym all the time? No, because weight loss is food. Gym is good. It helps in the process, but 80% of weight loss is food. Buli lw'otunuulira ng'omubiri nga gukutabuseeko ebuuza what is wrong? Tunuulira essowaani yo. The answer is on your plate. Kati kankubuulira lwaki gym teyamba bw'oba nga tukoze ku gundi ku mmere.
bw'ogenda mu gym n'oyimirira ku treadmill for about an hour, calories zo burning, calories mu Luganda ago ge maanyi agava mu mmere, calories zibeera nga 3 zoba oyokyezza mu that 1 hour. Kati bw'ova mu gym 1 hour yo, gym ze Uganda usually ziriraanye pork joints ne katogo joints, and wakati awo wenyina wali gym we wabeera abatunda emmere. Kati bw'ovaayo wena weewaga, kati njokyeza amasafu, I can eat. Ne bakuwa emmere, kuliko amatooke, kuliko muwogo, kuliko lumonde ne chapati ne jwa. Omanya how many calories ziri mu mmere eyo? Usually about 1000 calories. Mu mmere gy'olidde ng'ovudde mu gym wabanize 300. Such that there is no amount of gym you can do that can make you lose weight if you don't adjust the food. The food is what decides. Ekyo kye nayiga eri gye nagenda okusoma temmere yekola ki yesalawo. So nefuna gundi that burning thing, ate engeri gye ndi active nnyo ku Facebook nga ndaba abantu abafere bangi munne Farida bangi batunda ebintu byabwe bagula amakere kasaba bamanyi okwogera ayisawo buli kimu. Kati nga ndaba nga bagamba bannaabwe lose weight in 2 weeks. Kulawo omukazi yankana bw'ati omugamba mu 2-3 weeks ajja kubeera bw'ati. I mean, scientifically is that possible? Hard. Tekisoboka okujjako ng'ofunye surgery, ate ne surgery nayo you still have to go through so much. Kati nempulira ennaku n'obusungu bungi nnyo because I knew what they were doing was not right. Kati mu busungu nentandika Facebook group ne challenge ya weight loss. Okay. Before you start the Facebook group, go walaba results, and after how long when you started? I signed up for a weight loss coaching for myself, and that's how I lost. I spent there only 3 months. Emyezi esatu janyamba okusala the 7 kilos ezali ziganiddeko. I was now at 67 and I wanted to be 60. Within those 3 months, that had gone away. Simply by bangamba, eat small portions often. Eat as many times as you want during the day, but small portions. Is that what you mean? Usually 5 times maximum. You can also do 4 times because omubiri bw'ogumanyiza okulya emmere entono naye nga banga sigwande omubiri gutegeera nti no bajja kumpa emmere buli kaseera kubanga ebizibu ebireeta weight biri different depending. Waliwo oli ng'alya nnyo ne wabeerawo oli ng'alya kitono nnyo. Kati bw'oba olya kitono nnyo omubiri nagwo gukwatirira emmere yonna gy'oguwadde kubanga gulowooza ku nsi kuliko enjala. Ky'oba olaba nti oli ajja n'akugamba bannange I eat only 1 meal a day. Why am I not losing? You know, what is the problem? When they come to me, I tell them, okay, only 1 meal a day, fine. Tugenda kulya 5 meals a day. Neyekanga. I'm trying to lose weight. Now you're making me eat more food. Abalya once a day. Yes. Nengalya usually olya nyingi bw'oba olya once. Because there is the issue of binging also. Of course, enjala ekuluma nnyo. Lw'ogituukirako olya nyingi. So that is one. But secondly, bw'oba olidde emmere nyingi which cannot be used by the body, therefore the body stores it. Secondly, when the body receives food very few times, it thinks there is a famine. So even the body goes into reserve mode. So when you come to me, kugamba kati tulye breakfast lya majiga 2 ne chai. Waitewo sawa 3 olyewo apple. Waitewo sawa 3 olye lunch yo. Apple nayo tujibala nti meal. Yes. It's a meal. Those are the 5 meals zenkugamba. Olya breakfast, the usual breakfast, then you eat a fruit after 3 hours. Then olya lunch yo, then you eat a fruit after 3 hours. Then olya supper. Yes, now those are 5 meals. Kati the reason for those small meals is oyagala omanyiza omubiri emmere ntono bulijjo you give it just enough so that egikozesa. Then you give it food often. Ereme kulowooza nti enjala yakola ki yagwa ku nsi. Kuba when I'm teaching weight loss, you're giving the body less food
than you usually do kubanga ordinarily wetaaga calories 2500 naye wojjeewanga nengamba kati tusalewo tugende ku 1300 calories naye tukiteekemu amagezi tulimbelimbe omubiri gulowooze nti olya nnyo. Then I give you small meals often. Then we fool the body into using what you have stored. Negugana nagukima amasavu gali kwakoza naye ng'ogulimbyembe kubanga omubiri otogulimbalimba gutabuka and you get cravings and you want to eat. So birimu psychology mungi nnyo. So when namanya nti no, there is no cream, kino bonna ekanti bagambe tewali cream gy'osobola okusiga ku lubuto netwala weeti. It just, what is the science behind it? I mean, common sense. What is the science behind it? Fats ziri munda mu mubiri. Ffe tusiiga kungulu. Waliwo client wange yangamba waliwo omusumba wano mu kibuga yanguza akakebe yakase kali musajja wa Katonda. So I really believe akakebe kakoleki akakebe mbu aka weight loss. Abantu babaguza ebintu mbusiiga ku lubuto emirundi 3 olunaku and the weight mbu it will melt away the fat. No, it doesn't work. First of all, ekyo tekikola tukkiriziganye nti kyosiiga kungulu kw'olubuto oba omubiri tekisobola kutwala ekiri munda. Number 1. Number 2, supplements. Batuguza supplements zisobola okukola. Ekizibu kya supplements kiri nti kasita ozivaako nodda ku mmere nga weight ekola ki? Ekomawo. The same thing with the teas batuguza. Yes, you may lose weight, but as soon as you get back to ordinary food, the weight comes back. The weight you used 3 months to lose comes back in 3 weeks. Weewuunya. So nina nfune ennaku nyingi abantu bagenda okujja ewange nga babafeze nnyo babanywezeza ebintu. They give you tablets ne bakugamba don't eat. Omukyala gyotwadde mu meeting omukyala n'agamba namiranga eddagala nefuna kamunguluze. Eddagala lingi ly'amaanyi talya. Eddagala ly'amaanyi talya and you don't know what the medicine is doing to you. What is in that medicine gye batuwa? Kubanga bwe balikuwa you go to the toilet all the time. What is it doing to your body? Does anyone know? We don't know. So I'm like, bannange jangu wano kuyigirize. Kwata essowaani yo jako carbohydrates kendeeza bino ebyaffe Uganda emmere yonna mu groups zange WhatsApp groups tugiyita mmere yonna ne kaceere chapati lumonde byonna birya in one meal kinyeebwa kijanjalo. It's not necessary. That's the problem. Kuoli ayinza okugamba nange I eat only healthy food. I eat sirya gune lwaki ngejja local food kuliko lumonde. But you see lumonde is a carbohydrate, matoke is a carbohydrate, posho is super carbohydrate, rice is heavy in calories. So what I teach people, I'm like emmere tugikugana naye yonna togirya mu ssowaani emu. Salawo, what do I really want to eat for lunch? Leero njagala lumonde, gwoba olya for lunch. Lumonde n'akava. Lumonde n'enkoko yo, then half of the plate. Juzaawo vegetables. Olowooza kiki ekitulwaza bi cancer, manya bi blood, whatever. Why do you think our generation is suffering so much? It is our feeding. Abantu bafe abedda balyanga bivaavava nga tebafuna birwadde bye tufuna naye ffe munnange kati nganze yakulira mu bwavu ntunda kwete bwe ntuukako wano chips chicken chaps biki is a luxury. Ndowooza olaba bwe ndya chips chicken chaps wayitawo emyaka 2 ng'oli bw'oti ng'ogenda wa musawo pressure ziri nnyo manya biki. So I just tell people this thing doesn't have to be complicated. Eat little often. Fill your plate with vegetables and you won't need any weight. Eat a lot of fruits. Between every meal, lyawo fruit. Between every meal olyawo fruit. Kubanga kati tubeera ne kye tuyita cravings ne gundi epugu mungalingi. So cravings ezo bw'obeera nga oyagala nnyo ebintu ebiwoomerera. Nze abakyala n'abaami abajja ewange bagamba ebintu ebiwoomerera tubirina mu nature, ennaanansi, omuyembe, amenvu. That is the keeki yaffe Mukama gy'akola ki gy'atuwa. You discourage sugar. Sukaali osobola okumunywa in moderation. For me, I do not discourage anything. Actually, I tell my clients buli kimu tukirya. We just do it in moderation. Yes. Nze gwolaba ndya keeki, ndya chapati n'esumbusa njirya. Naye buli omu kisinziira ky'oliko. If you're 120 kilos and you're trying to get to 80, tosobola kulya ate nze byendya.
gwe programu yo ndala sooka oloozinga otuuke ku 80 olyokodde kusumbuusa zo every once in a while ate bw'oba ozeeka tojja kunsanga kusumbuusa nnya no olya kasumuzako kamu bubiri n'ekikopo kya chai and you're done chapati bwe mba njiridde njirya once or twice a week si buli kaseera chapati ne chai the problem is frequency and amounts so buli kimu you can give yourself a treat. No like a cake every once in a while. Every weekend, the cake. Every weekend, I mean, and then you get shocked. Tibanange wait. No get the warm to na kufeda na kuguza gantuntu. No gamira no ganywa. Choka to vude kumere no ganga sikoze. Na gamba komaola. People spend so much money. That thing hurts me. Eh? Mpuli robusungu. Kakane. So tell me about Nalongo. How you guys lost her? Wekala kunkola kifalita Nalongo munange yalwala weyafiranga abaana bo bonna bamaze bazala. Yes, she died after I'd had my last child. I think my last child was maybe 3 years. No, because she's 9 years now, and Nalongo died 5 years ago. So she was what? 4. She was 4 when Nalongo died. Sorry, Nalongo agenda okufa. Abaana bonna basoma, abaana ne bawasa, ne bafumbirwa, ne bafuna emirimu, ne bazimba amayumba. By the time she died, at some point ekangulumira yavaayo n'addayo ewaffe Busia. N'agula akataka. Abaana be bonna ne bajja ne bagula ettaka around her. Yeah. So our homestead is built around mother's house because that's how much we loved her. Fenaya tugule taka tata wafe yali jali. He's also from Busia naye nga bali makaga abajjajja baffe naye Nalongo n'agula walala engeri gye baali bamulekawo kati abaana tebagenda eri waabwe wa taata baloonya maama kuba yabakuza ne bagula awo. So she died when she was a happy woman. Abazzukulu baali bamusanyusa nnyo abaana bonna basoma. So we are grateful naye waliwo abantu abatalina kufa kati nga Nalongo teyalina kufa. Now that's a debatable issue. We believe she was 80. We believe she was 85 when she died. But we wish she'd lived until 100. Watch it. She would still be alive. I know. She would still be alive. You don't touch our mother. Yes, she fell ill. What is it that she fell ill from? She was ill for a long time. Ndoze engeri gye yakola ennyo ng'akyali yakakaalukana nnyo omubiri gwafuna tear and wear. So she fell ill and she was ill for many years nga tumutwala mu ddwaliro bwetumukumyawo. So emyaka gye egyasembayo bambi tegyali mirungi nnyo because she was very sickly, her body was weak. So she fell sick, n'afa. Nali siriiwo, nali Norway when she died. Netugula tickets, netujja netuzika Nalongo, netulya katuddayo. So that's the story of Nalongo. May she rest in peace. May she continue resting in peace. Naye aleka legacy. Aleka legacy. I mean, in all of us, her children, we are so proud of what she went through for us, of how she brought us up. And I assume teri mwana ali awo ngalo bunani from her. Ewafe. I think some weeks ago I was ill nalimba chi nga ndetamu last born olwagondi. Brother wange n'agamba gwe Nalongo only bore fighters. Nalongo yazaala balwanyi bokka. Ebyo byolimu biveemu. You can fight this thing, you know. So that's the attitude in all of us. I mean, what is your excuse? What is my excuse? Nasoma nengena bebera ngamba abantu even got government ndimu ne sente z'omuwi w'omusolo taxpayers money zezasasula education yange. What is my excuse? There is no excuse. So muna waffe tetewa sisobola kusula njala. So akusula njala.
era omwami wange n'asooka naye kyanga kati wano mbwangoba sina buzibu. I will always land on my feet because of the background. Ng'okomye waffe obanga oli eri ewaabwe n'omulaga nti ne wano ne wamwe ngenda thriving irawo. Nedda wonna wansuula kala agenda nsuula in the middle of a desert in a foreign water. You know, when it is in you, it doesn't matter where you are. Bwe kikubeeramu, it doesn't matter where you are. Eri gye mbeera nsomesa, I mean, the things I do are not things you would think that someone with my background would do. But because you feel buli wogenda, you can thrive, ngomanyi your background. And that's everyone, not me, not just me. I'm not unique. I am not. Nakugambe sinze sisa transport wagundi munompa transport mba nkwagala neteka mu transport no jondabe ninjja nkulabe ezakameza nezo wamwe temuzuulira ziriyo gye bali abakazi babikola munnange babijene Uganda abaana abatali bana Uganda abatali bana Uganda tebatera bikola. You think you can get away with it? Toka abaana bana Uganda bajja wana akameza ne bakatwala enowe gye bali bagezaako bagezaako but you see it can't work kubanga I mean how do you justify nova wakabuli kana kugona omwami nemugenda nemukomawo emirimu gy'awaka mugikola mwembi abaana napi muzikyusa mwembi omwami wange bwakomawo ewaka nga yansuuse ng'afumba ekyeggulo bwe musooka ng'anfumba ekyeggulo. So when there is equality on that level kati ate nze mugambe nti gwe sasulira buli kimu kisobola okola. It doesn't work kubanga singa nange saagala mbeere nga nvudde ku mulimu nsanga omusajja yatuusa awaka talina kyakoze alinze nze awo ntabuka gundi tolina mikono. I mean, boil some potatoes. Come on. How hard can it be? It can't be that hard. So if I'm demanding, he respects me, naye aberenge ebintu bikolera wamu, then I should also be cooperating mu nsonga eyo. Wow. So bwagenda gukola nga bano balekera. Anti kakati eri, when the children turn 1, you can get leave up to 1 year. Bw'ozaala. From 1 year, abaana babeera mu kindergarten. You take them to kindergarten and then pick them up. Then you pick them up. Kindergarten is open from 7:30 to 5. So you go and work and come back. No labirira abana byakuyiriba munnange. Ngega ziba free of charge? The kindergartens, no, they are not free of charge, but at least in Norway they are subsidized. I know that, for example, in the US, it's very expensive. But for us, what you pay is dependent on what you earn. Abafuna empola basasula ntono. Mu kindergarten, abafuna nyingi ne basasula nyingi. Same system era bw'okaddiwa. Bw'okaddiye, if your pension is a lot, you pay a lot. If it's little, you get residence and whatever on little. So mne byebyo byenkola kati bwe mbeera wano mbeera mu weight loss. Okay, so weight loss you have a Facebook page called what? I have a Facebook page called Mama Ronin. Okay. Mama Ronin. Ronin is my surname. Roning's back. So I just cut it in Gamanye mujja kutawana okulundu Somalionna. So that Facebook page to nkoleramu live exercises sometimes with people. I just go live nga who is here mujja tukole exercises. Then tusomesezaamu ne to different write-ups. Then people share their foods. People share stories. Kati awo twabadde, those are some of the people that I deal with. My philosophy is tewetaaga kulinda gym. Omanyi ekitulemesa nti nange sina sente za gym, sina buzito. I'm like, do you have olina omuguwa ewuwo bagutunda 2,000? Fune tafali instead of buzito. Exactly. Fune echupa zino eza soda eza lita 1.5 buli emu giteekemu amazzi, then you hold. Buba buzito. Fune tafali you hold. Buba buzito. Buli omu awaka tulinawo wano woyingira waliwo akadaala oli okoyingire mu nnyumba. Just go up and down on that kadaala for 15 minutes a day. That is exercise. Kwata omuguwa obuuke dakiika 10 dakiika 20 olunaku. That is exercise. Kubanga kati omuguwa ogwo munange kyegukukolera, you're moving the whole body, and when you move the whole body, exercise is not for losing weight, it is for building muscles. Kubanga muscles zezi increasing a metabolism, and metabolism yetwala weight.
So when you, that's why I tell my ladies, bagamba only food, nengamba no food. We do mostly food, but we want to get the muscles. Yes, so we do some exercise. Ways to kati mune WhatsApp groups. I have 2 WhatsApp groups. One with just pure clients. One with benasoka na wabo werere. Buli omu ateekayo ka video ke netukola challenges. This week we are working on the stomach, netukola stomach exercises, we share videos. This week we are working on the bum, netukola bum exercises, bwetutyo. So tunyumirwa munange. I know. Tunyumirwa. Teka kuba binyuma. Kale tumira y'abantu basatu tuve wano tusibule eggwanga. Ai abantu basatu ng'onsazeeko oba abantu bisatu tolaba. Kala asatu. Oh no, I think I will just take my family as a whole, my siblings, Margaret, Valley, Stephen, Jackson, Godfrey, Sam, Nakato, my family has been wonderful. We are mama we are fair to gamba, keep together, take care of each other, and you don't touch any of my siblings. Okay. So thank you so much. Thank you so much. Then tumira omwami wange webale munange I hope so. Because alina we Uganda. Yes, he's in Uganda. Webale okutwala omulalu n'omufuula omukyala. Si kyangu neyanziza. Then my friends are Florence Namasinga banange ombereddewo eyanziza. Those people who hold your hands. They are wonderful, and all my friends, mwebale nnyo neyanziza. Okay. Naffe tukutumedde. Thank you for coming to share your story. Njagadde nnyo nti you're principled. Kyoyagala okimanya and you go for it. Okay. Until tomorrow, may God bless you. Bye bye. Tubaagala nnyo.